Okay. Are you able to see the slide? Okay. So you're able to see this slideshow? Okay. So good morning all of you. Today I'm going to start about body fluids. Okay. So we are going to see about body fluids today. So what is body fluid? What do you know about body fluids? Body fluid na enna? Can any living activity happen without fluid? Can any activity happen? See, try to join early. In between, if you, I mean, I've given enough time, no, 5 minutes, 7 minutes time I've given. Try to join early so that no, we don't have to go back. Otherwise, every time I have to come back. தெரியுதா என்ன தெரியுது உங்களுக்கு இப்போ என்னம்மா தெரியுதா ஓகே ஸ்லைட் ஷோ தெரியுதா எஸ் body is formed by solids and fluids தெரியுதா okay fine so my voice is audible okay so body what is it made up of so body is made up of well, let us take a human body okay it is made up of skeleton muscles systems okay different physiological system digestive system respiratory system circulatory system excretory system reproductive system endocrine system nervous system so it is made up of many systems it is made up of skeleton it is made up of muscles and you know the other most fundamental part of the body is cells okay the cells are the smallest structural and functional unit of the body and I mean you know there is a fluid system both inside the cells and outside the cells so that is very very important you would have heard about intracellular fluid which is the fluid which is present inside the cells and extracellular fluid which are present outside the cells so outside the cells means you know the blood is flowing through a vascular system okay blood vessels so it is a kind of different system just like a plumbing system in our building so without a plumbing system can we get water we cannot get water so the water has to be pumped through a motor and it has to be filled onto an overhead tank and from the tank okay there is a through the plumbing system water will be supplied to different parts of the house similarly the blood which is flowing from the heart okay to the different parts of the body has to be taken by specific blood vessels similarly the waste this blood which is flowing from the heart to different parts of the body carry nutrients oxygen and nutrients and it flows along with the blood vessel through the blood vessel reaches the cells and from the cells it carries the waste materials toxic products carbon dioxide to be excreted or exhaled out so this is what it is so without water okay fluid means water the base is water okay so without water any biological function cannot take place so biological activity so what is happening inside the cells there are so many chemical reactions biochemical reactions that are taking place inside the cells so can any reaction take place without water it is not at all possible so imagine when we are doing a cooking so when we cook
Can we cook or boil anything without water? Is it possible? Yes or no? No. Yeah, we are cooking rice, we are cooking boiling potato, we are doing so many different dishes. So every anything and everything cannot be cooked without adding water. What will happen? It will get burnt, okay, or the cooking process will not happen. Same way, inside the body, okay, there are different systems and different compartmentalization. Okay, that is, the systems include for example, if you take the digestive system, it includes the mouth, esophagus, pharynx, and then the stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Okay, so the food what you take in flows through the, or is transported through the digestive system, which is otherwise called as the alimentary canal or gastrointestinal tract. Okay, so this is a separate compartment. The same way, you have a respiratory system. Respiratory system comprises of the lungs. Okay, that is starting from the nose. Okay, the internal nasal cavity, the bronchus, bronchiole, lungs. Okay, this is the respiratory system. From the lungs, the blood which is flowing from the lungs into the heart carries the oxygenated blood, and the circulatory system pumps the blood from the heart to different parts of the body, and from the different parts of the body to the heart. So everything is taking place in a particular well defined structural manner. Yeah, without this definition, or without proper skeletal system, what will happen? We'll be a mass lump of muscle. Okay, we have a proper body structure which is built by the skeletal system. Hands, that is the ribs, that is the skull, ribs, rib cage, bones, all the head, hands and legs. On top of the skeleton, there is a muscular system which covers the bones, okay, which makes up the remaining parts of the body, giving flesh to the body. Okay, so similarly, you have different kinds of systems. So everything is made up of cells, tissues, organs, and organ systems. Okay, so the individual cells work in a manner individually, independently, as well as in a coordinated manner with other cells in the tissues or organs or organ systems. So basically, the cells are, there are epidermal cells, epithelial cells, muscle cells, nervous cells, okay, blood cells. So each and every tissue is composed of all these basic different kinds of cells. These are the basic cells. Apart from this, there are so many other different types of cells, connective tissue cells. So each and every tissue or organ is made up of epithelial cells, muscular cells, nervous tissue cells, and the connective tissue cells. Apart from this, there are so many other different types of cells. But everything will function only when there is presence of water. Okay, so body is formed not only by the solids but also of fluids. Okay, so the fluid part is more than two-thirds of the whole body. The bodyயோட two-third part வந்து full it is by the filled with the body fluid. Okay, fluid na liquid part. The liquid can be anything. It can be the blood, it can be the lymph, or it can be some other fluid, synovial fluid, cerebrospinal fluid. So many other fluids can be there, but எல்லாத்துக்கும் basis வந்து water. Water is present in blood, water is present in all the other fluids. Okay, so fluid is the most important part. Without the fluid, life cannot function. That is very, very important. All the biochemical reactions which are taking place inside the cells can be active only when there is presence of water, liquid. Okay, so the total body water in the human being, okay, எப்படி இருக்கும் 45% இருந்து 75% body weight வந்து it is made up of water. That two-thirds of the body weight is water. So in a normal young adult male, and female, there is some difference. The body contains 60 to 65% of water and 35 to 40% of solids. Solids now all the other cells, cellular components, etc. Whereas in a female, adult female, the water is 50, but water வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு than the males. It is 50 to 55%. Solids வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. Why water is less in females? Because வந்து femalesக்கு நிறைய adipose tissue இருக்கு. Okay, subcutaneous adipose tissue level ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனாலயும், even obese person will have less amount of water when you compare with the thin people, because of the presence of adipose tissues. Okay, so the total quantity of body water
an average human being ஓட weight வந்து 70 kg இருந்தா 40 liter வந்து will be water தான். Okay, so this is very very important. So what is the significance of body fluids? So இது எதுக்கெல்லாம் important? Body fluid எதுக்கு தேவை? Number 1, homeostasis. Okay, number 2, transport mechanism. Number 3, metabolic reactions. Number 4, texture of tissues. Number 5, temperature regulation. ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் ஒரு சீரான நிலையில் ஒரு சமமான நிலையில் ஹோமியோஸ்டாட்டிக் ஃபார்மில் அது இயங்கணும்னா ஓகே இட்ஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் ஆர் மிலியூ இன்டீரியர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து சில காம்பனன்ட்ஸ் தேவைப்படுது சில சால்ட்ஸு சில விட்டமின்ஸு சில காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் குளுக்கோஸ் amino acids, lipids, vitamins, ions, oxygen, all these are very essential for the growth and functioning of the cells. Okay, இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் வெறும் dry component இருக்காது. Okay, what it should all be present dissolved in water or mixed up in water. Okay, or it forms the constituent of the water. வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகி தான் இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட்டர் ஃபார்ம்ஸ் தி மேஜர் கான்ஸ்டிடியூவன்ட் ஆஃப் தி இன்சைட் த செல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அவுட் சைட் த செல்ஸ். ஸோ இந்த வாட்டர்ல இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் பிளட்ல வந்து த குளுக்கோஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் த்ரூ த பிளட். ஸோ பிளட் இல்லைனா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்காது. ஸோ when the cell requires some nutrients, okay, it has to be provided by the blood, okay, which is in the fluid form. So fluid form இருக்கிறதுனால தான் it can be move or it can be transported flow. Okay, it can flow through the blood vessels and reach a particular tissue or the cells to supply the nutrient. So இந்த homeostasis என்றது எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Okay, that is when you take blood from the fingers or from the veins or from the toes, the concentration of the glucose in the blood will be the same. It will not be different. Okay, whatever minerals you want to test, everywhere that is the concentration of glucose or amino acids or the minerals or vitamins, whatever you want to measure, it will be the same. It will not differ. This is called as homeostasis. Okay, so definitely there is a difference between intracellular fluid concentration and extracellular fluid concentration. Konja difference irukku. Mineral concentration of mineral will be little different. That we will see in the next few slides. So this is one important function of the body fluid, that is to maintain the homeostasis of the body. Number 2 is, as I told you, transport. So nutrients and essential substances and oxygen, okay, all these are transported, okay, from the heart to the different parts of the body because it is a fluid. In the similar way, the waste materials and the carbon dioxide are collected from the cells and they are thrown out. Okay, they are thrown out through the liver or through the other metabolic functions, detoxification, or the elimination of carbon dioxide through the lungs. Everything has to be taken. The transport of all these, whether it is nutrients or the waste materials, has to be done only through the blood. Okay, so water forms an important medium by which various enzymes, hormones, vitamins, so the enzymes, the hormones, you can say, it has to be secreted from one part of the body and it has to reach the target site which is far away from the secretion site. So how it is done? It is done because it will be carried by the blood through which it is transported. Okay, so vitamins, electrolytes, all the substances are carried from one part of the body to the other part only through the body fluids. Next, metabolic reaction. As I told you, the metabolic or biochemical reactions that are taking place inside the cells can happen only in the presence of water. Next, texture of tissues. You know, or food, when you take food itself, okay, there is some water content in the food. When the water content is removed or dehydrated, what will happen to the texture of the food? Okay, the texture of the food will get affected. I think somebody is joined now. Who is that? Abarna. Abarna, try to join early, ma. You're disturbing the class. You've been given a time, and the time kulla join panna parunga. Okay, Abarna? Okay.
So the texture of the tissues, it is maintained without, if the water content is not present, what will happen? The tissues will become brittle and dry. So உங்களுக்கே தெரியும் dehydrated body வந்து நம்மள ரொம்ப நேரம் தாங்க முடியாது தண்ணி இல்லைனா. Okay, so all the internal parts will get damaged when there is no water. Okay, so the texture of the tissues is maintained properly because of the presence of water. Then the temperature regulation. The body temperature is maintained throughout the body in the same way. How it is done? Only because of the water. Okay, body fluids, the temperature is regulated and maintained at one particular temperature throughout the body because of the presence of the body fluids. So this is about the some significant functions of the body fluids. Now we will see where is this fluid present. As I told you, you have two compartments. One is the fluid which is present inside the cells, and the other one the fluid present outside the cells. So from the picture you can understand that. See here, this is the intracellular fluid. Okay, that is the fluid which are Ida, present. Yeah, sound change agla. change aglayama. Yes, ma'am. Ipo okay. So you can see from this picture. So the intracellular fluid is the, what is it? It is a fluid present inside the cells. So எல்லா செல்லுக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஃப்ளூயிடுக்கு டோட்டலாக நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாடியோட வெயிட்டுக்கு 55% ஆஃப் த பாடி வெயிட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் தி இன்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிட். ஸோ எவ்வளோ இருக்குது? 22 liters. 22 liters வந்து should be present in the inside the cells. Intracellular fluid ஓட concentration வந்து water concentration or water volume வந்து 22 liters. Whereas extracellular fluidல எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா டோட்டலா 18 liters. Extracellular fluid ஓட water volume வந்து it is 18 liters. So when you compare these two, 55% of the body water is made up of intracellular fluid and the remaining 45% is made up of the extracellular fluid. So நீங்க extracellular fluid பார்த்தீங்கன்னா it is divided into many different compartments. So it is not only the blood flow, the fluid flowing in the blood. So plasma la பாத்தீங்கன்னா 2.75 liters is fluid. Okay, water. அதே மாதிரி interstitial fluid. What is interstitial fluid? The fluid which is flowing in between the cells. So cells எல்லாம் it is not tightly packed. Okay, cells are loosely packed and there are spaces in between the cells. These spaces are called as interstitial spaces. So what are interstitial spaces? The space present in between the cells are called as interstitial spaces. So these spaces are filled with the fluids. Okay, so they are called as the interstitial fluid. So interstitial fluid எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு 12 liters. Okay, 12 liters, it is made up of interstitial fluid. So this occupies around 20%. Interstitial fluid and the lymph வந்து it gives 20%. Okay, 20% of the 18 liters. Then plasma is that is the 7.5% of the extracellular fluid is made up of plasma, which is equal to 2.75 liters. Then fluids in the bones, that will come to 7.5 liters. So everything will have water content. Okay, fluid present in the connective tissues like cartilage. So all these come under extracellular fluid. Then you have some transcellular fluid. Transcellular fluid, it is, I mean, the extracellular fluid is divided into 5 different compartments. That is interstitial fluid, plasma, fluid in bones, fluid in connective tissues, and transcellular fluid, which is 2.5%. So transcellular fluid is another cerebrospinal fluid. Okay, cerebrospinal space குள்ள இருக்கிற fluid, கண்ணுல intraocular fluid, digestive juice, and the serous fluid, that is the intrapleural. Okay, pleural space குள்ள இருக்கிற fluid, pericardial fluid, peritoneal fluid. So இதெல்லாம் தான் வந்து the space heart, in between the heart walls, in between the lung walls, okay, in between the peritoneal layers. Okay, that is the fluid present in the called as the serous fluid. Then you have synovial fluid in the joints and the fluid in the urinary tract. So all this comprises of the transcellular fluid. Okay, so the interstitial fluid or the volume on the 12 liters. Okay, plasma it is 2.75 liters. மற்ற இடத்துல வந்து 3.25 liters. Totally extracellular fluid is 18 liters.
which is 45% of the total body fluid. The remaining 55% is present in the cells. Okay, so total body water is 40 liters. 18 plus 22, it is 40 liters. 40 liters of fluid is, the body is made up of about 40 liters of fluids. Now, can you see this slide? Are you able to see the slide? I have changed the slide. Ilya, measurement of body fluid volume. Change agaya. See, now only Janani is entered. Janani, why ma? Why you joined so late? Pardon? See, once the class started, no, it is on the recording mode. Okay, and again, I will have to come back to this side. Okay, you were waiting for 15 minutes. I saw only now. Okay, okay, ma. Okay, okay. So I think you are able to see the slide. என்னம்மா தெரியுது உங்களுக்கு? மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் ஸ்லைட் ஷோவே போக மாட்டேங்குது. Okay, now it is in the slideshow mode. Okay, so I told you in the beginning there is a difference between the intracellular fluid and the extracellular fluid. Okay, the concentration of the different minerals. So you can see a slide, a table here. Okay, this table shows the concentration of sodium, calcium, potassium, magnesium, chloride, bicarbonate, phosphate, sulfate, proteins, amino acids, glucose, lipids, partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, water, and pH of the extracellular fluid and the ICF. So இதுல ரெண்டுத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. எதுல எது அதிகமா இருக்கு? Sodium and chloride are present more in the extracellular fluid when you compare it with the intracellular fluid. எவ்வளவு இருக்கு? சோடியமோட concentration 142 milliequivalent per liter இருக்கு. Whereas chloride வந்து 103 milliequivalent per liter. அதே வந்து ICFல it is very less. 10 and 4 milliequivalents per liter. ஸோ இது உங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ எந்த மினரலோட கான்சன்ட்ரேஷன் இசிஎஃப்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு, எந்த மினரலோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஐசிஎஃப்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ சோடியமும் குளோரைடும் இசிஎஃப்ல அதிகமா இருக்கும். Similarly, even if you can see, no, calcium is more in ECF. Okay, whereas potassium and magnesium are more in ICF. See, have a look at this. Potassium and magnesium is more in intracellular fluid when you compare it with the extracellular fluid. Intracellular fluid level இருக்கு. Potassium ஓட concentration 140 milliequivalents per liter, whereas ECFல 4 தான் இருக்கு. அதே மாதிரி magnesium ஓட concentration it is more in ICF, that is 28 milliequivalents per liter, whereas it is very very little in ECF 3. ஸோ எது அதிகமா இருக்கு? சோடியம் அதிகமா இருக்கு, குளோரைடு அதிகமா இருக்கு. ஈவன் பைகார்பனேட் இஸ் மோர் இன் த இசிஎஃப். ஓகே, இசிஎஃப். ஸோ சோடியம், chloride, bicarbonate, it is more in the ECF than the ICF. Whereas the concentration of potassium, magnesium, phosphate, sulfate, okay, all the, see, even proteins and amino acids are more in the intracellular fluid. Okay, proteins, amino acids இதெல்லாம் இந்த intracellular fluidல அதிகமா இருக்கு. See, glucose is present more in the ECF than the ICF. So உள்ள வந்த உடனே they will be metabolized, whereas the concentration of the glucose is 90 milligram per deciliter in the ECF. So இதுதான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம். Diabetes இது பண்றதுக்கு what we measure is the fluid present in the, glucose present in the plasma.
Okay, so this glucose, 90, 90 to 120 or 80 to 120 is the normal glucose concentration in the blood. Okay, it exceeds or decreases, it is known as the hyperglycemia or hypoglycemia. So you can measure all these things. Okay, lipid பார்த்தீங்கன்னா lipid is more in the intracellular fluid, 2 to 95 gram per deciliter, whereas extracellular fluidல அவ்வளோ lipid இருக்காது. Okay, so அதே மாதிரி when you take the partial pressure of oxygen and carbon dioxide, blood carries oxygen. Okay, oxygenated blood. So இங்க வந்து oxygen concentration வந்து அதிகமா இருக்கும். That is why the partial pressure of oxygen is also more in the extracellular fluid, whereas the partial pressure of carbon dioxide is more in the uh, intracellular fluid. Okay, so the transport of oxygen takes place from the blood to the cells. So only when there is a difference in the partial pressure of oxygen, the transfer can take place. Okay, so whichever is higher will donate the oxygen to the tissues or to the compartment which is having a lower concentration. The flow is always from a higher concentration to a lower concentration. Similarly, when you take carbon dioxide, it is a waste material. It is present more in the cells than in the blood. So it has to be transported from the tissues into the uh, blood. Okay, that is extracellular fluid. That is why the concentration or the partial pressure of carbon dioxide is more. The partial pressure of oxygen or carbon dioxide is directly proportional to the concentration. Okay, so only when there is a difference, the transfer will take place from a region of higher concentration to a region of lower concentration. See, water we have already seen, it is more in the ICF and less in the ECF. See the pH on the body cells, it is only 7, whereas the extracellular fluid it is 7.4. Okay, you know the neutral pH, no? 7 inside the ICF and 7.4 in the ECF. Okay, so this is the concentration of the important minerals and organic compounds like proteins, amino acids, glucose, and you have also seen the partial pressure of oxygen, carbon dioxide, etc. So the body fluids as well as the concentration of the different minerals, salts, and the organic compounds can be measured. Okay, so here you can see there is another table given here. Okay, where the total body fluid, extracellular fluid, and the plasma concentration can be measured by using some marker substances. That is, a dye will be injected into the body, and with the help of the marker substances like deuterium oxide, tritium oxide, antipyrine, the total body water can be measured. Similarly, by using radioactive material like the sodium chloride, bromide sulfate, and thiosulfate, and again inulin எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, to find the glomerular filtration rate. Mannitol, raffinose, sucrose இதெல்லாம் can be used to measure the fluid volume in the ECF. Plasma also can be measured by using radioactive iodine and Evans glue. So all these are dyes containing some marker substances, either radioactive or non-radioactive substances, which is used to measure the volume of the fluid in different compartments of the body. So, okay, volume is given by m by c. From the this one, you can understand that volume V is the volume of the fluid in the compartment. M is the mass or total quantity of marker substances injected. C is the concentration of the marker substances. So, by calculating this, the volume can be measured by M minus amount of substances excreted. That should be measured by C. So, this is a small calculation to measure the volume of fluid. So, I am changing the slide. I hope you are able to see this. Are you able to see the slide? Measurement of ECF volume. தெரியுதா தெரியலையா? No, ma'am. No? Not able to see? I'll change the slide. No, ma'am. இப்போ? Yes, ma'am. Okay. So there are other formula, okay, to measure the that is the ECF volume. So it's glucose, sucrose will be injected through the vein, about 150 milligram, and you have to find out the concentration of sucrose excreted in the urine,
and by calculation, no, you can find out the volume of the ECF. That is 14 liters, no, volume of ECF. Same way, the interstitial fluid volume also can be calculated by subtracting the plasma fluid minus the, that is ECF minus plasma volume. So these are some of the measurements. Okay, now we will see concentration of the body fluid. Also, there are different terms used. Okay, to determine the concentration of the body fluid. Osmolality, I think you would have heard about this. Osmolarity and tonicity. So what is osmolality? Okay, these definitions you have to, keep it in mind. You have to by heart it. Measure of a fluid's capability to create osmotic pressure, okay, is called as osmolality or osmotic concentration of a solution. That is because of the presence of substances like glucose, amino acid, proteins, lipids, and the minerals. Okay, it creates a osmotic pressure, it gives an osmotic pressure. Okay, so that is called as the osmolality. You have another term, osmolarity. So it is osmolality is a measure of the fluid's ability to create osmotic pressure. Okay, that is called as the osmolality. So what is it? It is the concentration of osmotically active substances. Okay, it is expressed in terms of osmoles per kg of solution. Osmoles per kg of solution. This is how it is measured. So what is osmolality? It is a measure of the fluid's capability to create osmotic pressure. Okay, it is the concentration of the osmotically active substances present in the solution. So the unit is osmoles per kg. The next term is osmolarity. So it is used to express the osmotic concentration. Okay, osmoles per liter. So it is the used to express the osmotic concentration of the solution. Okay. Again, you have another term, mole. So what is a mole? A mole is the molecular weight of a substance in grams. Okay, molecular weight of a substance maybe in 1 liter, usually in 1 liter. Okay, or 1000 ml. This is called as a mole. Okay, now there is another term to measure the osmolality, that is tonicity. Okay, tonicity. See, you can see the three different examples. Okay, that is, you can see the RBC cells. Okay, present. So when the cells are suspended in a solvent of uniform concentration, where the concentration inside the cells and concentration outside the cells are the same, then it is called as the isotonic solution. Then there is no change in the tonicity of the components. Okay, tonicity of the components. It is isotonic. See, normal cells behave like this. Okay, when they are immersed or dissolved in a solution whose concentration is same as that of the concentration inside the cells, then their cells do not undergo any change. This is called as isotonic solution. Okay, but when you immerse the cells in a solution of lesser concentration, so that is the concentration of the solution outside is lesser than the concentration of solution inside, what will happen? The cells tend to absorb water from the extracellular fluid and they swell. Okay, that is by a process called as endosmosis. Okay, the cells, so water is out, water content is more outside, whereas the concentration of the solute is lesser in the outside, whereas the concentration of solute is higher in the inside. Okay, inside the cells. So what will happen? The cells will try to absorb water from the external environment and they will swell in size. Finally they will burst. This is called as swelling when they are dissolved in a solution, hypotonic solution. The reverse opposite is happening when they are immersed in a hypertonic solution. Hypertonic solution என்னது, வெளியில செல்ஸுக்கு வெளியில வந்து concentration of the fluid is much more higher than the concentration inside the cells. அப்ப என்ன ஆகும்? The water will be absorbed from the cells, okay, into the external environment. So the cells will lose water and they will shrink in size. So this in the process க்கு பேரு exosmosis. இங்க வந்து endosmosis, water will flow from the outside into the cells. இங்க வந்து water will flow from the cells into the external environment. Okay, so what will happen? The cells will shrink in size, called as crenation. Okay, they are called as crenated cells. So this is the pH of the
body fluid and the blood should be maintained 7.4. Okay, when the pH is altered, either you increase the pH or decrease the pH, what will happen? There will be this crenation will happening. That is the hypertonicity. Okay, that is when the concentration of the solution outside the cells is more. Water will try to I mean, it will try to absorb the water from the cells, and the cells will shrink in size. The opposite is happening here in the hypotonic solution. Okay, so these are different terms, okay, used for measuring the thing. Okay, now we will see about some disorders. Are you able to see the slide? No, I have changed the slide. இப்ப தெரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now this is a slide showing different நம்ம அதாவது வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து சரியா இல்ல, அதிகமா இருந்தாலோ கம்மியா இருந்தாலோ வாட் வில் பி த டிசார்டர்ஸ். சம் ஆஃப் இது உங்களுக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு வந்து we are having vomiting, we are having diarrhea. அப்ப என்ன ஆகும்? Dehydrate ஆகும். There will be severe loss of water from the body. பாடியில இருந்து வாமிட்டிங் மூலமாகவும் டயரியா நடந்ததுன்னா நம்மளோட ஏனஸ் மூலமாகவும் நிறைய தண்ணி வந்து வெளியேற்றப்படும். அப்போ வந்து we will have dehydration. Body the loses water drastically. So in the drastic loss of water, it is highly dangerous. அதை அப்படியே விட்டோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர்? ஒன்றும் இல்லை, நம்ம உப்பு சக்கரை தண்ணி போட்டு குடிக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், உப்பு சக்கரை போட்டு டெம்பரரியாக குடிக்கணும். இல்லை ரொம்ப அதிகமாக வாமிட்டிங் டயரியா ஆகுது அப்படின்னா இம்மீடியட்டா that person should be admitted in the hospital and he should be given the என்ன சொல்றது, அந்த குளுக்கோஸ் சலைன் இல்லையா, குளுக்கோஸ் அண்ட் சலைன். அப்போ என்ன ஆகும்? வாட்டர் மட்டும் வெளியேறாது. During vomiting and diarrhea, not only the water comes out, along with it all the minerals also will come out. So minerals நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட பாடியோட ஹோமியோஸ்டாசிஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூ, டிஃப்ரெண்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷனிங்க்கெல்லாம் வந்து வாட்டர் இஸ் the minerals and the water is very very important. The minerals present in the water is very very important. So during the loss of water by diarrhea and vomiting, not only the water, the minerals also will come out, which is very very dangerous. Okay, mineral வெளியில வந்துருச்சுன்னா it will we will experience a shock and coma. That is the final stage. Okay, so that is what we are shown in this particular slide. Dehydration is there is loss of water. ஆக்சுவலி இதோட ஆப்போசிட் ரீஹைட்ரேஷன், அதாவது எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது நம்ம கிட்ட, அவ்வளோவா வந்து வி வில் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது சடன் ரீஹைட்ரேஷன், ஆப்போசிட் ஆஃப் த எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இந்த அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இந்த பாடி எப்போ வரும்னா when a lot of glucose sodium there is a infusion என்ன சொல்றது, ஐவி இன்ஃபியூஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது அப்போ வந்து நடக்கலாம். ஓகே, ரெகுலரா எல்லாருக்கும் ஜென்ரலா நடக்கிறது, ஆனா இந்த டீஹைட்ரேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி மைல்டு, மாடரேட், சிவியர். ஸோ அந்த பேசிஸ் ஆஃப் மைல்டா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வெளியேறுது அப்படின்றத பொறுத்து தே கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு தீஸ் திங். ஸோ அதே வந்து இட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ரேஷியோ ஆஃப் வாட்டர் லாஸ் அண்ட் சோடியம் லாஸ். ஸோ இந்த ரேஷியோ வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம்ல, the tonicity of the I mean of the body fluids can be calculated. It can be isotonic dehydration, hypertonic or hypotonic dehydration. So இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஐசோடோனிக் டீஹைட்ரேஷன்ல பேலன்ஸ்டு லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சோடியம், ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரும் சோடியமும் will be lost during vomiting or diarrhea. Hypertonicல என்ன ஆகும்? More amount of water is lost than sodium in the case of fever. Hypotonicல water loss will be less, but the sodium loss will be more. அதாவது நம்ம ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் சில டயூரிட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, டயூரிட்டிக்ஸ்னா என்னது? நிறைய தண்ணி அக்யூமுலேஷன் இருந்ததுன்னா, ஓகே, வாட்டர் அக்யூமுலேஷன் இந்த பாடி டு ரிமூவ் த வாட்டர். ஓகே, தே வில் யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் திங். இப்போ இங்கே வந்து ஹியர் இன் ஹைப்போடோனிக் டீஹைட்ரேஷன் லாஸ் ஆஃப் மோர் சோடியம் ஹேப்பன்ஸ் தேன் வாட்டர். ஓகே, ஸோ இதோட டிசார்டர்ஸ்னா என்ன, இதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன? சிவியர் டயரியா அண்ட் வாமிட்டிங் டியூ டு கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் டிசார்டர், excess urinary output due to renal. ஸோ நம்ம கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் டிசார்டர், நம்ம சாப்பிட்டது எதுவும் நம்மளுக்கு ஒத்துக்கல, அப்படி இருக்கும்போது, இல்லைனா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்
நடந்தாலோ we will experience this vomiting or diarrhea. That is because of gastrointestinal disorder. இல்ல இல்லனா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு யூரினரி அவுட்புட் அதனால excessive loss of water in the urine, that is because of some disorder in the kidney. ஸோ என்ன ஆகும், டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ்ல எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் இது நடக்கும். அதே மாதிரி ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் அந்த லெவல் அதிகமானாலும் தேர் வில் பி எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த யூரின். Again, see, excessive loss of water through urine due to endocrine disorders. நான் சொன்னேன் இல்லையா, டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ், அதே மாதிரி ஏடிஹெச் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ், அதே மாதிரி அட்ரினல் இன்சஃபிஷியன்சி, இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் இருக்கும்போது the problem is related to the kidney or hormonal disorder. அது இன்னொன்று வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர். டீஹைட்ரேஷன் எப்போ நடக்கலாம், நம்ம கரெக்டான அளவு தண்ணி குடிக்கலனா. நம்மளே ஆக்சுவலாக வாலண்டியராக ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும், ஆனால் நம்ம குடிக்கலனா வாட் வில், நம்ம பாடிக்கு வந்து தண்ணி பற்றாக்குறை பத்தாம போயிடும். ஸோ தட் வில் ஆல்சோ லீட் டு டீஹைட்ரேஷன். ஸோ திஸ் கேன் பி கரெக்டட். ஓகே, prolonged physical activity without consuming adequate amount of water in hot environment. ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், அப்புறம் இந்த விளையாடுறவங்க அத்லெட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதோ இல்லைன்னா அவங்களோட விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் பண்ணும்போதோ ரொம்ப ஹாட் வெதரில் தண்ணி குடிக்காமல் இருந்தால் மயங்கி விழுந்துருவாங்க. ஓகே, டீஹைட்ரேஷன் ஆகிடும். எக்ஸசிவ் ஸ்வெட்டிங் leading to heat frustration, excessive loss of water, heat and energy. Okay, severe sweating, அதாவது இந்த எக்ஸசைஸ் எகெயின் யூ கேன் டேக் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் நிறைய ஸ்வெட்டிங், இதெல்லாம் ஸ்வெட்டிங்னாலேயோ மற்ற எக்ஸசைஸ்னாலேயோ நிறைய தண்ணி வந்து ஸ்வெட் வழியாக வெளியேறும். ஸோ அப்போ வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட். அப்படி பண்ணலைன்னா இட் வில் லீட் டு டீஹைட்ரேஷன். யூஸ் ஆஃப் லாக்ஸேட்டிவ்ஸ். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி லாக்ஸேட்டிவ்ஸ், டயூரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் மெடிசன்ஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் தி ஹார்ட். டயூரிட்டிக்ஸ் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளமுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சரியாக மோஷன் போகாது, யூரின் போகாது. ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணும்போதும் இந்த லாக்ஸேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போதும் எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வில் பி லாஸ்ட் இன் த யூரின். ஓகே, இதெல்லாம் சில டைமில் வெயிட் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்பையும் இட் கேன் ஹேப்பன். ஸோ சிம்டம்ஸ் வந்து என்ன எப்படி இருக்கும், டீஹைட்ரேஷன் எப்படி நம்மளுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். தாகம் எடுத்தா தண்ணி குடிக்கணும் இல்லையா, தாகம் இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் பாடி வந்து I mean, there are so many hormone receptors present in the brain, ADH, oxytocin, vasopressin, oxytocin. In the centers which are present in the, that is the hormone, that is the endocrine system. Okay, that is the anterior and posterior adrenal gland. So posterior adrenal gland secretes vasopressin. Okay, all the hormone antidiuretic. இது வந்து நம்மளுக்கு அறிகுறிகள் கொடுத்துரும். It will prompt us டு ட்ரிங்க் வாட்டர். இப்போ நான் பேசிட்டே இருக்கேன், எனக்கு என்ன ஆகுது, மவுத் ட்ரை ஆகுது, அப்போ எனக்கு தண்ணி தேவைப்படுது. ஓகே, அப்போ உடனே நான் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கணும். தர்ஸ்ட், தாகம், வெயிலில் போனாலோ கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாலும் தாகம் எடுக்கும். ஸோ வி வில் ஹாவ் டு ட்ரிங்க் வாட்டர். ஸோ இதெல்லாம் தான் அறிகுறிகள். ஓகே, டிக்ரீஸ் இன் ஸ்வெட்டிங். ஸோ ஸ்வெட்டிங் கம்மி ஆயிடுச்சு, தண்ணி நிறைய குடிச்ச உடனே நம்மளுக்கு, சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்வெட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ டிக்ரீஸ் இன் ஸ்வெட்டிங் கம்மியானா டிக்ரீஸ் யூரின் ஃபார்மேஷன். நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1.5 liters ஆஃப் யூரின் தாராளமாக போகணும். நம்மளுக்கே தெரியும், அவ்வளோ ஸ்கேண்டி யூரின் போகிறேன், வந்து போதுமான அளவுக்கு யூரின் போகலை இன்னைக்கு. அப்போ போதுமான அளவுக்கு யூரின் போகலைன்னா கூட என்ன ஆகும், யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கலாம், நம்மளுக்கு வந்து பெயினோ இச்சிங்கோ இருக்கலாம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு உடனே வந்து வி ஹாவ் டு கரெக்ட் இட் பை ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஹெட்ஏக், தண்ணி இல்லைன்னா ஹெட்ஏக் வரும், மயக்கம் வரும், வீக்னஸ்ஸு, லெக் கிராம்ஸ் வரும். ஓகே, சிவியர் டீஹைட்ரேஷன் என்ன ஆகும், வால்யூம் ஆஃப் பிளட்டே கம்மியாயிடும். பிளட் வால்யூம் இவ்வளோ வால்யூம் 5 liters இருக்கணும்னு இருக்கு இல்லையா, அதுவே கம்மியாயிடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சிவியர் கண்டிஷன் விச் ஹஸ் டு பி இமீடியட்லி ஹாஸ்பிட்டலைஸ். கார்டியாக் அவுட்புட் கம்மியாயிடும், பிளட் ப்ரெஷர் லோ ஆகிடும், ஏன்னா ஹைப்போ வால்யூமிக் ஷாக். ஸோ பிளட்டுக்கு, ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட்டும் கம்மியாயிடுச்சு, கார்டியாக் அவுட்புட்டும் கம்மியாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஹார்ட்டுக்கே அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இட் வில் லீட் டு கார்டியாக் ஷாக் and fainting. Very severe dehydration and also important organs like brain, liver, kidney, heart, everything will get damaged. Okay, after it will lead to mental depression, confusion, renal failure, convulsions, coma. So இதெல்லாம் கொஞ்சம் symptoms இருக்கும்போதே we have to do rehydration therapy. Oral rehydration therapy பயன் இல்லைன்னா we have to take the intravenous, that is saline and glucose. Okay, சரி, நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிட்டேன். ஆர் யூ ஏபிள் டு see the slide? தெரியுதா?
Now, Yes, ma'am. water intoxication. So this is the ரிவர்ஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன், ஓவர் ஹைட்ரேஷன். அப்போ ரொம்ப இது வந்து ரொம்ப ரேர் தான் ஓவர் ஹைட்ரேஷன். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி குடிச்சாலும் இமீடியட்லி வி வில் பாஸ் த யூரின், தட் வில் பி காம்பன்சேட்டட். பட் இது எப்போ நடக்கலாம் அப்படின்னா, பை கிரேட் இன்க்ரீஸ் இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் த பாடி, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓவர் ஹைட்ரேஷன், ஹைப்பர் ஹைட்ரேஷன் ஆர் வாட்டர் எக்ஸஸ் ஆர் வாட்டர் பாய்சனிங். செப்ப when heart fails, okay, to pump, okay, cannot pump blood properly, அப்ப நடக்கலாம். இன்னொன்று ரீனல் டிசார்டர் இன் விச் கிட்னி என்ன பண்ணணும், கிட்னி வந்து எக்ஸசிவ் யூரினை வெளியேற்றணும். ஓகே, வெளியேற்றுற தன்மை இழந்துருச்சு அப்படின்னா கிட்னி இஸ் லாஸ்ட், கிட்னி டிசார்டர், கிட்னி ஃபெயிலியர். அப்போ வந்து எக்ஸசிவ் வாட்டர் வில் பி அக்யூமுலேட்டட் இன் த பாடி. அப்போ வந்து வாட்டர் ஓவர் ஹைட்ரேஷன் இருக்கலாம். ஹைப்பர் செக்ரேஷன் ஆஃப் ஆன்டிடயரிட்டிக் ஹார்மோன் ஆஸ் த கேஸ் ஆஃப் சிண்ட்ரோம். ஆன்டிடயரிட்டிக் ஹார்மோன், ஓகே, டயரிட்டிக் ஹார்மோன், ஆன்டிடயரிட்டிக் ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணும், வாட்டரை செக் பண்ணும். அதாவது வெளியேற்றணுமா வெளியேற்றக்கூடாதா அப்படின்னு. ஸோ அப்போ ஜாஸ்தியாக செக்ரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், there will be hypersecretion of antidiuretic hormone and so it will retain the water in the body. அதே மாதிரி இன்ட்ராவீனஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மெடிகேஷன் அண்ட் ஃப்ளூயிட். நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட், நம்ம இன்ட்ராவீனஸ் ஃப்ளூயிடு சலைன் அண்ட் குளுக்கோஸ் அதிகப்படியாக ஏற்றும் போது கூட இட் கேன் ஹேப்பன். Infants have greater risk of developing water intoxication the first month of life. So when the filtration mechanism of the kidney is underdeveloped, so first month of lifeல அவங்களோட கிட்னி வந்து இன்ஃபென்ட்ஸுக்கு அண்டர்டெவலப்டாக இருக்கும். அப்போ they cannot excrete the fluid rapidly. அப்போ கூட இந்த வாட்டர் இன்டாக்சிகேஷன் கேன் ஹேப்பன். ஸோ சில்ட்ரன் வந்து ஸ்விம்மிங் இருக்கிறவங்க அதிகம் தெரியாமல் நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டா இட் கேன் ஹேப்பன். அண்ட் அடல்ட் ஹூஸ் ஹார்ட் அண்ட் கிட்னி ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் நார்மலி கேன் develop water intoxication if a person consumes 8. So அதிகமான தண்ணி குடிச்சாலும் it can happen, okay, if it is not excreted properly. So signs and the, since the brain is more vulnerable to the effects of water intoxication, behavioral change நடக்கும். brain வந்து is vulnerable to the dehydration நடந்தாலும் சரி, rehydration நடந்தாலும் சரி, it is more vulnerable. The person will become drowsy, inattentive, nausea, vomiting happens, sudden loss of weight followed by weakness, blurred vision, anemia, acidosis, cyanosis, hemorrhage, and shock are also common. So muscular weakness also can happen. Muscle cramp, muscle twitching, poor coordination, paralysis, இதெல்லாம் நடக்கும். delirium வந்து ஒரு mental condition, okay, confused state of mental condition. சீஷர்னா உங்களுக்கு தெரியும், வலிப்பு, involuntary uncontrolled muscular contraction. Coma you all know, unconscious state in which the person fails to respond to external stimuli and cannot perform voluntary action. So these are some of the signs and symptoms of water intoxication. So இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன? Are you able to see the slide? The treatment வந்து mild water intoxication requires only fluid restriction. So fluid restrictions கொடுக்கணும், இல்லைனா treatment like diuretics, then antidiuretic hormone receptor antagonist. ஓகே, இந்த ஏடிஹெச்னால வர்ற வாட்டர் இன்டாக்சிகேஷனை வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும்னா ஏடிஹெச் இன்டியூஸ்ட் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆன்டகானிஸ்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, ஏடிஹெச் ரிசெப்டர் ஆன்டகானிஸ்ட். திஸ் வில் ப்ரிவெண்ட் த எக்ஸசிவ், தட் இஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். ஆன்டிடயோரிட்டிக் ஹார்மோனோட மெயின் வேலை என்னது, ரீஅப்சார்ப்ஷன். வாட்டர் எக்ஸ்கிரீஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது, யூரினேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னா ஆன்டிடயோரிட்டிக், இது வந்து வாட்டர் ரீஅப்சார்ப் பண்ணும். இப்போ ஆன்டகானிஸ்ட் கொடுத்தோம்னா வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷனை தடுக்கும். அகெயின் இன்ட்ராவினஸ் அட்மிட். ஸோ இது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அகெயின் வி ஹாவ் டு கிவ் இன்ட்ராவினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் செலைன் டு ரிஸ்டோர் சோடியம். ஸோ என்ன ஆகும், வாட்டர் லெவல் தான் ஜாஸ்தி ஆகும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட மினரல் லெவல் வந்து காம்பன்சேட் ஆகாது. டீஹைட்ரேஷன்னாலும் சரி, ஓவர் ஹைட்ரேஷன்னாலும் சரி, வாட்டர் தான் அதிகமாக வெளியேறும் போது வாட்டரோட சேர்த்து சோடியம், குளோரைடு எல்லாமும் வெளியேறிடும். அப்பையும் நம்ம வந்து மினரல்ஸ் வந்து ஷுட் பி அட்மினிஸ்டர்ட் இன்ட்ராவினஸ்லி த்ரூ சலைன். இங்கேயும் என்ன ஆகும், வாட்டர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது சோடியமோட கண்டென்ட் கம்மி ஆகலாம். புரியுதா? வாட்டர் லெவல் மட்டும் ஜாஸ்தி ஆகும், ஆனால் சோடியம் லெவல் வந்து எப்படி ஜாஸ்தி ஆகும், நம்ம சாப்பிட்டாதான் ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா? வி ஹாவ் டு டேக் இன் த்ரூ த டயட். ஸோ அப்போ வந்து வி ஹாவ் டு காம்பன்சேட் த insufficient level of sodium by intravenous administration of saline.
So this is the importance of water, and for today's class this is over. Okay, so in the next class we will see about blood.